This series kind of, we're talking about the body, soul, and spirit. Esta serie estamos hablando del cuerpo, alma y espíritu. And really what it's going to give us is a good understanding of how we make decisions. Y nos va a dar un buen entendimiento cómo tomamos buenas decisiones. And then why we keep hitting the same walls we keep hitting in our lives. Y porque siempre le damos la misma pared en nuestra vida. Right, whether it be in business or in health or in parenting or in Bien family. sea en negocios, en salud, en ser padres o en familia. Or especially in marriage. Especialmente en matrimonio. Right, because there's like this duality that always shows up in life, right? Porque hay el doble lo que pasa o lo que aparece en nuestra vida. There's good and bad. Está lo bueno y lo malo. Right, there's rich and poor. Rico y pobre. There's love and fear. Amor y temor. Right, there's either his kingdom come or my kingdom come. Está el reino de él o el reino de uno mismo. But as we're kind of looking at this, we want to think of the influences in our life. So Pero mientras estamos mirando esto, que queremos mirar a la influencia en nuestra vida. There's the kingdom of God, and then there's the kingdom of this world or the natural world. Está el reino de Dios o el reino del mundo. Right. So when we look at the natural. In this life and where we all are. Cuando miramos a la naturaleza en nuestra vida. Kind of the summary of these last few weeks is that there's physical knowledge that shows up in our lives. El resumen de estas últimas semanas es lo que hay físico en nuestra vida. Right, how we feel, see, touch, Como taste, sentimos, hear. vemos, miramos, escuchamos. Right, and then there's emotional knowledge. It's like how we experience things. Y hay el conocimiento emocional, cómo experimentamos la vida. Right, and that kind of represents our body. Y eso representa nuestro cuerpo. And then the emotion and intellectual, how we think about things, is the soul. Y lo emocional y intelectual es el alma. Which is your mind, will, and emotions. Que es nuestra mente, alma y emociones. Right, and then the intellectual part of you. Y la parte intelectual. The spirit of man. El espíritu del hombre. Has the option to connect with the Spirit of God. Tiene la opción de conectar con el Espíritu de Dios. So that's kind of our spirit. And what happens in the natural is that we get our identity based on what's happening in the physical. Y lo que pasa en lo natural es que basamos nuestra identidad en lo que pasa en lo físico. Right, and then what happens is my emotional state or how I'm experiencing life. O lo que pasa es en la manera que estoy experimentando la vida. Is based on my physical results. Está basado en lo físico, en los resultados físicos. Right, so as a man, I look at my marriage and it's either Como hombre yo miro a mi matrimonio y es falla o I say pass o gana, right? Falla o I either suck or I don't suck, right? ¿Ah? Right? Logros, sí. I'm either doing it right or I'm not. Lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien. So I'm always judging myself. Siempre me estoy juzgando a mí mismo. Right, so either I have to work harder. O tengo que trabajar más duro. So I feel better about myself. Para sentirme mejor. Or if things are going good, then I feel good about myself. O si las cosas van bien, entonces yo me siento bien. But my entire identity is based on what my world looks like. Pero mi identidad entera es basado en cómo se ve. Right, and then intellectually how we think is that we know Intelectual, what we need to do. En cómo pensamos es que sabemos las cosas que tenemos que hacer. But then at the same time we don't know. Pero a la misma vez no sabemos. Right, I can know I need to talk in a gentle voice, but I don't. Sé que tengo que hablar en una voz calmado, pero no lo hago. Right, I can be taught all the principles of God. Me pueden enseñar todos los principios de Dios. And my wife can communicate to me exactly what she needs. Y mi esposa puede comunicar exactamente lo que necesita. But I keep hitting that wall of communication. Pero le sigo dando a la pared de comunicación. Right, and then when I start looking to God, cuando empiezo a mirar a Dios, for answers, He seems far away. Se parece muy lejos. Right, it's like, where are you? La pregunta, ¿dónde estás? Can you even do me? ¿Me puedes escuchar? Do you even care? ¿Te importa? Are you even real? Es real. Right, He just seems so far and distant Él for se us aparece muy lejos para nosotros. that it's hard for us to even connect to Him. Que es difícil conectar con We're él. told about a relationship, Nos dicen de una relación, but we don't experience a pero relationship. no lo experimentamos. Right, so we do all the things we're told to do to be good Christians, Hacemos todas las cosas que nos dicen para ser un cristiano and we try harder y tratamos más
but it still ends up empty, pero termina vacío. right? So what happens is it kind of looks like this. My physical world El mundo físico is the biggest part of my life. es la parte más grande de mi vida. And that's what's weighing on the emotional understanding in my life, Y ahí es donde el peso cae en la parte emocional de mi vida, which drives my intellectual understanding of life, que maneja el entendimiento intelectual de mi vida, which rests on a very small spiritual que foundation. descansa en una fundición espiritual muy pequeña. Right? So my physical world's huge, Mi mundo físico es grande and God in my life is very small. y Dios en mi vida es muy pequeño. Right? What God wants us to do is to think of it differently, Lo que right? Dios quiere es que pensemos diferente. He wants us to get our identity from Him, Él quiere que nosotros recibamos la identidad de Él. right? When I get in a relationship with Cuando God, me entro en una relación con Dios, I get a true identity change. recibo una identidad que es verdadera And I'm not looking for approval through relationships and through my physical world. It doesn't give me my identity. y no estoy buscando la identidad por lo que es físico en mi mundo, That relationship does, que la relación sí da. right? And that gives me a true calling in life, how to think about life, Y sí me da un llamado verdadero que me muestra cómo pensar en la vida, right? Which changes how I feel about que life, cambia en cómo siento en la vida. right? So then I get true fulfillment in life because it's this reverse. Entonces recibo un cumplimiento completo en mi vida porque está volteado, ¿sí? Right, in this position, O cambiado. the spiritual understanding En esta posición, el My entendimiento spiritual outlook espiritual is what's the biggest base for me to rest on. es el base más grande donde yo puedo descansar And it drives how I think. y maneja como yo pienso And it drives how I feel about y things. maneja como yo siento en cosas. So then I understand that the physical things that show up in my life Entonces yo entiendo que las cosas que se aparecen en lo físico have the least amount of significance in my life. tiene el significante menos en mi vida. Right, so then when trials come up, Cuando pruebas se aparecen, whether it's in marriage bien sea en matrimonio or with children o con hijos or with business or o con health, negocio o salud, when the trial comes up, cuando la prueba se aparece, when it's the smallest part of my life, cuando es la cosa más pequeña en mi vida, it's very real. es muy real. It's emotionally connected to, it hurts. It doesn't feel good to go through trials. Duele, no se siente bien de pasar por pruebas. But when I have an outlook that everything works together for His glory, Pero cuando yo puedo mirar que todo todo sirve para su gloria right? And I understand that He didn't plan the trial, y que yo entiendo que Él no puso la prueba, but He will use the trial, pero va a usar la prueba. right? He doesn't plan divorce. Él no planea divorcio. He doesn't plan sickness, Él no planea He doesn't plan enfermedad financial hardship. o situaciones financieras. That's not part of His plan. Esa no es su parte del plan. But He'll use those hardships Pero va a usar esas pruebas to get you where He wants you to go. para llevarte donde Él quiera que tú vayas. Right? That goes back to James 1. Ese es Pedro? No, Santiago. ya, se refiere I'm the one that doesn't I speak Spanish. know, a la escritura en Santiago. I wasn't stuck there. I was stuck on one other word. Where it says, count it all joy Donde dice cuéntalo todo en gozo when you face trials of many kinds. cuando tienes pruebas, muchas pruebas. Right? Because the testing of your faith Porque la prueba de tu fe creates perseverance. va a crear perseverancia. Let perseverance finish its work Y deja que perseverancia termine su trabajo so that you may become mature, para que pueda ser maduro, complete, completo and lacking nothing. y sin faltar. So trials that show up in this area of our life Pruebas que resultan en esa área de nuestra vida serve one purpose, es para un propósito, to get us to become mature, para hacernos Complete maduro, and lacking completo nothing. y que no nos falte nada. right? So if that's how I see the trial, Si así es como yo veo la prueba, then it rests on this relationship. entonces va a descansar en esta relación. But if the trial is bigger
Pero si la prueba es grande, then my relationship, que mi relación it brings chaos to my life, va a traer caos en mi vida. right? So it depends on how I look at this trial. Depende en cómo yo voy a mirar a esta prueba. When we struggled in our marriage, Cuando nosotros batallamos en nuestro matrimonio, that was his shortcut ese fue su camino corto to get us to become mature, complete, and lacking nothing, para hacernos maduro, completo y que no nos falte nada. right? He didn't cause our it was her that caused our hardships and trials. Just admit to it. I'm not translating. Qué mala. It's convenient for you. Right. So when the trial showed up, I knew God had a plan. Cuando la prueba resultó. Guáchale. Okay, so let's see, where are we here? Sí, that's what happens. I know, right? Okay. So, we know our physical and emotional parts of us, that's our body. Sabemos que lo físico y emocional es nuestro cuerpo. The emotional and intellectual things, that's our soul, Lo emocional e intelectual es nuestra alma, which is our mind, will, and emotions. que es nuestra mente. How do you say will? Mente, alma y espíritu y emociones. And then the spirit part of us is the intellectual knowledge coupled with the spiritual knowledge. Y la parte espiritual es lo intelectual y espiritual, Right? conocimiento. And all men are spiritual, right? Todos los hombres son espiritual, ¿verdad? We're made spirit, soul, and body. Somos hechos espíritu, alma y cuerpo. So this intellectual part of us Esta parte, la parte intelectual de nosotros and the spiritual part of us, y la parte espiritual de that's the nosotros spirit of man. es el espíritu del hombre. Okay, when you become, when we look at this from a natural perspective, Cuando lo vemos de la perspectiva natural, right? The natural world, el mundo natural, the physical drives my emotions, lo físico maneja lo emocional, drives the way I think, manejan como yo pienso and has very little influence from the spirit on what shows up in my y life. tiene muy poco influencia en cómo lo que aparenta espiritual en mi vida. Right, but what happens is in my mind I have the chooser, En mi mente tengo lo que se llama el escoger. right? God allows us to choose. Dios nos permite escoger. The word says that if I draw near to Him, He La will draw palabra near dice que si me to me. acerco más a Él, Él se acerca más a So mí. I get to choose to draw near to Him. Yo puedo escoger acercarme más a Él. Right? So when I choose God over Cuando- my circumstance, Cuando yo escojo a Dios en vez de la circunstancia, it kind of starts to flip this around. empieza a voltear eso. Right? But it takes time. Pero toma tiempo And it takes a renewing of the mind. y toma tiempo de renovar la mente. Right? Just because you know that God has goodness for you Simplemente porque sabes que Dios tiene cosas buenas para ti and there's healing available to y you, hay sanidad disponible para ti. it doesn't mean it just happens because you heard about it. No quiere decir que va a pasar simplemente porque lo There's escuchaste. a process of change that our hearts go through to receive Hay it. un proceso en nuestro corazón para poder recibirlo. Right? So when I choose God, Cuando yo escojo a Dios, my spirit man mi espíritu del hombre gets connected to His spirit. se conecta al espíritu de él. Right? It becomes reborn. How do you say reborn? Nace otra vez. Right? So I get access to the kingdom of God at that Entonces point. tengo acceso al reino de Dios a ese punto. So what happens is that changes and it goes upside down. Entonces lo que pasa es que se voltea. Right? To where I start to get to begin to understand Donde empiezo a entender my connection to God mi conexión con Dios and the possibilities with Him y las posibilidades con and the way Él. He wants to change the way I think. Y cómo Él quiere cambiar en cómo yo And the way I pienso experience y life. cómo yo experimento la Right? vida. And this side, now the biggest part of my life is my spiritual understanding. En este lado, la parte más grande de mi vida es lo espiritual. It drives the way I think, Manejan como yo pienso, which drives the way I feel. que maneja como yo And siento. now my physical world Ahora mi mundo físico has the least amount of weight
in my whole being. tiene un peso menos en la manera en como yo It doesn't mean soy. everything shows up perfect, No significa que todo se va a parecer perfecto, but in this mindset, pero en este modo de pensar, I understand whatever is showing up in my physical yo entiendo de que lo que va a aparecer en lo físico serves one purpose, va a servir por un propósito, that I would become mature que voy a ser maduro, Complete. completo and lacking nothing, y que, sin faltar nada. with the understanding Con el entendimiento that God didn't create the trial que Dios no creó la prueba to teach me a lesson. para enseñarme, He didn't- para darme una lección. He didn't plan the sickness. Él no planeó la He didn't enfermedad plan the divorce. o el divorcio. He didn't plan the struggle within the relationship or with my kids. Él no planeó la batalla entre mi matrimonio con mis He hijos. doesn't plan the bad, Él no planea lo malo, but it shows up because we're in a broken world. pero se aparece porque estamos en un mundo que está quebrado. We're broken people, married to broken people, Somos quebrados, casados con personas que son and God quebradas. in all His wisdom Y Dios con toda su sabiduría helps the broken ayuda al que está quebrado. become unbroken through broken people. Ajá, ser completo a través de personas que son quebradas. Right. So there's two broken people coming together Hay dos personas que son quebradas que se van a juntar to help us become unbroken para ayudarnos a ser completos. when He's at the center of it. Cuando Él está en el centro. Right. So Romans 12:3 says God has dealt to every man a measure of faith. Romanos 12:3 dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes. Right? So faith is something that's in the spirit, right? So every man has a measure of faith. Sí, ya. Según la medida de fe que Dios haya dado a cada uno. Right? So every man has a measure of faith. Cada hombre tiene una medida de fe. We get to determine how we use that. Nosotros podemos designar cómo lo vamos a usar. Hebrews 6:19 it says, "We have this hope as an anchor for the soul, firm and secure." Hebreos 6:19 dice, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza. Right? So in the spirit of man there's faith and there's hope. En el espíritu del hombre hay fe y esperanza. And hope is to be our anchor. Y la esperanza es para ser la ancla. Right? Romans 14:23 says, "For whatever is not of faith is sin." Romanos 14:23 dice, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Right? Whatever I do through faith Lo que yo haga a través de fe is honored. es darle honor. Whatever I don't do through faith Lo que yo no hago a través de fe is sin. es pecado. And sin is just missing the mark. Y pecado es perder, ¿cómo te dije? Perder la marca. Right? So sometimes we hear sin and we think of amoral sexual sins. A veces escuchamos or la palabra pecado y pensamos lo que es anger. inmoral, lo que es enojo. Right? We think of all these lists of sins that we could come up with that people Pensamos could en do. una lista de pecados, en las cosas que personas pueden hacer. But this is saying whatever I don't do in faith Pero aquí dice, lo que no hago en fe is sin. es pecado. So when I do something in my own power, Cuando yo hago algo en mi propio poder, in my own ability, en mi propia habilidad, without Him, sin Él, it's sin. es pecado. Right? And sin is just missing the mark. Y